Okay, so we have global alliance algorithm for acne treatment. तो acne can be mild, moderate or severe. Mild comedonal. Comedon is the most specific lesion of acne, or it can be mild papular or pustular, or moderate papular or pustular and moderate nodular, or it can be severe nodular or conglovate. In case of mild, if it is comedonal, mild, first of all, we will always start with the topical retinoid. In acne, the treatment is started with the topical retinoids, right? Now, if it is comedonal, just topical retinoids is okay. Alternatively, you can try some other topical retinoid, xalic acid or salicylic acid. In female also, which is topical retinoid. Topical retinoid can be given in female. And papular, pustular. Now since the pus is there, so we'll also give antimicrobials, क्योंकि पस से तो ऑर्गेनिज्म होंगे तो एंटीमाइक्रोबियल. ठीक है. बाकी अल्टरनेट टॉपिकल एंटीमाइक्रोबियल, अल्टरनेट टॉपिकल रेटिनॉइड, अजैलिक एसिड दे सकते हैं हम. मतलब बेसिकली इसमें टॉपिकल रेटिनॉइड साथ में अल्टरनेटिवली अजैलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड वगैरह ऐड कर सकते हैं. इसमें टॉपिकल रेटिनॉइड्स और टॉपिकल एंटीमाइक्रोबियल्स देने हैं. अब इसमें सबसे पहले स्टेप अप करना है हमने किसको, एंटीमाइक्रोबियल को. मॉडरेट पेपुलर और पस्चुलर वाले केस में टॉपिकल की जगह अब ओरल देने हैं. मॉडरेट का मतलब कि ज़्यादा लीजन्स, मतलब बॉडी पे भी लीजन्स हैं, फेस पे भी लीजन्स हैं, तो अब सिस्टमिक इन्फेक्शन होगी ना पस्चुलर, तो ओरल और एंटीबायोटिक्स देने हैं. रेटिनॉइड्स हमने टॉपिकली देने हैं. ब्लड सिंस अब क्योंकि हमें रेजिस्टेंस डेवलप ना हो तो हम प्लस माइनस इसमें बेंजोइल परऑक्साइड भी देंगे. ये एंटी रेजिस्टेंस मैकेनिज्म होता है इसका कि रेजिस्टेंस डेवलप ना हो. ठीक है. नॉडुलर के केस में भी वही सेम ट्रीटमेंट, यही सेम ट्रीटमेंट है. मॉडरेट के केस में यही है, ओरल एंटीबायोटिक्स पे आ जाएंगे और टॉपिकल रेटिनॉइड देंगे, सब प्लस माइनस बीपीओ. अब सीवियर के केस में स्टेप अप करेंगे तो टॉपिकल रेटिनॉइड की जगह ओरल रेटिनॉइड आ जाएंगे. अब अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, ओरल एंटीबायोटिक्स, अल्टरनेटिव टॉपिकल रेटिनॉइड्स, बीपीओ, इसमें भी वही है. अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, हाई डोज ओरल एंटीबायोटिक, अगर ओरल आइसोट्रेटिनोइन हम नहीं दे सकते हैं, नहीं देना चाहते हैं, तो हाई डोज कर दो ओरल एंटीबायोटिक्स की और टॉपिकल रेटिनॉइड्स दे दो. ठीक है. बाकी फीमेल्स में हम ओरल एंटीबायोटिक्स वगैरह तो दे सकते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, फीमेल्स में हम अल्टरनेटिव यूज़ करते हैं. मॉडरेट के केस में we give oral anti-androgens and topical retinoids प्लस माइनस टॉपिकल एंटीबायोटिक्स. ओरल एंटीबायोटिक्स हम प्रेफर नहीं करते हैं फीमेल्स के केस में, तो हम ओरल एंटी एंड्रोजेंस देते हैं और टॉपिकल रेटिनॉइड देते हैं. ठीक है. इसके केस में भी ओरल आइसोट्रेटिनॉइड नहीं दे सकते फीमेल्स में, इसकी जगह हम देते हैं हाई डोज ओरल एंटी एंड्रोजन और टॉपिकल रेटिनॉइड. मतलब जो फीमेल होगी उसमें हमेशा टॉपिकल रेटिनॉइड्स दे सकते हैं और एंटी एंड्रोजेंस दे सकते हैं और टॉपिकल एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, लेकिन कभी भी ओरल कोई भी चीज़, ना एंटीबायोटिक ना हम अपना ट्रेटिनोइन, आइसोट्रेटिनोइन दे सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेटोजेनिक होता है. देन वी हैव हेयर साइकिल. हेयर फॉलिकुलर अंडरगो अ रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ ग्रोथ एंड रेस्ट इज नोन एज हेयर साइकिल. हेयर साइकिल इज यूजुअली डिस्क्राइब बाय 3 phases. फर्स्ट फेज इज वी हैव एनाजन. दिस इज द पीरियड ऑफ एक्टिव हेयर ग्रोथ and the duration of this phase is responsible for determining final length of hair. क्वेश्चन आएगा, फाइनल लेंथ ऑफ हेयर कौन डिटरमाइन करता है, एनाजन. द एंट्री ऑफ अ रेस्टिंग हेयर फॉलिकल इनटू एनाजन इज हेराल्डेड बाय द ऑनसेट ऑफ माइटोटिक एक्टिविटी इन द एपिथेलियल सेल्स ओवरलाइंग द डर्मल पेपिला एट द बेस ऑफ द फॉलिकल. दिस इज द सेकेंडरी एपिथेलियल जर्म. अंडर नॉर्मल circumstances 80 to 90% of hair follicles of human scalp are in anagen. Anagen can continue for several years. Scalp hair follicle in anagen 2. See, this is anagen 2 phase of development. This is the dermal papilla, right? Anagen hair bulb. This is the outer root sheath. This is the Henle layer. Then we have the Huxley layer. Then we have, this is dermal sheath, inner root sheath cuticle. This is not much important. Catagen. At the end of anagen, epithelial cell division declines and ceases. Epithelial cell division declines and ceases and follicle enter involutionary phase. Now जो hair follicle है हमारा involute करना start कर जाएगा. ठीक है.
During catagen, the proximal end of hair shaft keratinizes to form a club shape. This keyword is important. Clubbed shaped structure and the lower part involutes. मतलब जो नीचे वाला पार्ट है वो इन्वोल्यूट करना स्टार्ट कर देगा, ऊपर वाला क्लब शेप लेना स्टार्ट कर देगा. द बेसमेंट मेम्ब्रेन सराउंडिंग द फॉलिकल बिकम थिकन्ड एंड कोरुगेटेड टू फॉर्म अ ग्लासी मेम्ब्रेन. इट लास्ट फॉर अबाउट 10 days. सी बेसमेंट मेम्ब्रेन ने ग्लासी अपीयरेंस देना स्टार्ट कर दिया एंड यहाँ पे इन्वोल्यूशन होनी स्टार्ट हो गई है. टीलोजन के केस में इट इज़ अ टाइम पीरियड बिटवीन कैटाजन एंड नेक्स्ट एनाजन. इट लास्ट फॉर अबाउट 3 months. क्लब हेयर इज़ इवेंचुअली शेड. क्लब हेयर जो बने थे अपना कैटाजन में वो भी अब शेड होना स्टार्ट हो जाएंगे. एक्टिव प्रोसेस होता है ये, एक्सोजन का बोलते हैं. मतलब एक्सोजन का मतलब होता है कि जो हमारे रिग्रेस्ड क्लब हेयर थे उनको भी हमने शेड कर दिया. इन ह्यूमन कैप हेयर फॉलिकल में रिमेन इन द स्टेट ऑफ लेटेंसी नोन एज कीनोजन फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ द क्लब हेयर इज शेड. कुछ हेयर फॉलिकल हमारे जो हैं वो प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए लेटेंसी में भी रह सकते हैं, जिसको हम कीनोजन बोलते हैं. देन वी हैव नेल फाइंडिंग्स एंड एसोसिएटेड सिस्टमिक कंडीशंस. For this we will make a different video in which we will discuss these in detail. Then we have variants of melanocytic nevi. We have congenital nevus, blue nevus, spitz nevus, halo nevus, dysplastic nevus. Congenital nevus is the deep dermal, sometimes subcutaneous growth around the adnexa, neurovascular bundle and blood vessels. Cytological features are identical to ordinary acquired nevi. It is present at birth. Large variants have increased risk of melanoma. Congenital nevus जो होते हैं छोटे साइज वाला इतना रिस्क नहीं होता, लेकिन जो जाइंट congenital nevus होते हैं they have high risk of malignancy. Blue nevus non-nested dermal infiltration often associated with fibrosis. It is highly dendritic, heavily pigmented nevus cells. Black blue nodules often confused with melanoma clinically. Then we have spitz nevus. This is fascicular growth. Large plump cells with pink blue cytoplasm spindle to epithelioid cells, common in children. Spitz nevi is common in children. Red pink nodule often confused with hemangioma. Then we have halo nevus. There is lymphocytic infiltration surrounding the nevus cells, identical to ordinary. Host immune response against nevus cells and surrounding normal melanocytes. Then we have dysplastic nevus, coalescent intraepidermal nests, cytological atypia, potential marker for precursor of melanoma. Then we have algorithm for differential diagnosis of hypomelanosis. Hypomelanosis can be acquired and can be congenital. Acquired hypomelanosis localized under wood level examination is non-melanotic leukoderma, blur spots, Warnoff ring, cutaneous edema, nevus anemicus. नॉन मेलानोसिटिक मतलब हाइपो मतलब वाइट तो हुआ है लेकिन मेलानोसाइट्स की वजह से नहीं हुआ. देन वी हैव हाइपो पिगमेंटेशन मतलब मेलानोसाइट इसमें एब्सेंट है, दैट इज़ नॉन मेलानोसिटिक. देन वी हैव डिक्रीज पिगमेंटेशन नो इन्फ्लेमेशन के साथ. लोकलाइज्ड congenital hypomelanosis, idiopathic guttate hypomelanosis with associated with inflammatory condition, secondary hypopigmentation, post-inflammatory, post-infectious, post-traumatic, such as in infectious lichen striatus, pityriasis alba, mycosis fungoides, scleroderma, lichen sclerosis, chemical and physical agent, pityriasis versicolor, progressive macular hypomelanosis. Then we have depigmentation, associated inflammatory disorder, no inflammation. Depigmentation is vitiligo मतलब मेलानोसाइट ही चले गए, एब्सेंट मेलानोसाइट्स. हेलो नेवस, melanoma associated leukodema, punctate leukodema. Then we have diffuse type of acquired. There is depigmentation, hypopigmentation, endocrinopathy, metabolic chemical agent, hemodialysis. Then we have erythema multiforme versus Steven Johnson versus toxic epidermal necrolysis. Erythema multiforme is less than 10%. Steven Johnson is also less than 10%. And 10 is also known as Lyell syndrome. Toxic epidermal necrolysis, also known as Lyell syndrome, is more than 30%. The causes of erythema multiforme major is herpes simplex, more than mycoplasma infection. मतलब this is infectious cause. These both are drug induced, which are examples cephalosporin, sulfa drugs, avopirin. Then we have associated symptoms. In erythema multiforme major, less fever and other constitutional
constitutional symptoms. In these both, there is fever, malaise, headache, etc. Mucosal lesions can be present in erythema multiforme major. There is severe, in these there are severe mucosal involvement. Lesion of erythema multiforme major, erythematous papule, target lesions are seen. Raised atypical target lesions are also seen. Target lesions are seen basically. Then in Steven Johnson and 10, vesicles on erythematous base, purpuric macules, flat atypical target lesions are seen. Nikolsky sign is positive, but it is due to necrosis, not due to acantholysis. This is pseudo-Nikolsky. Then we have 10 diffuse generalized epidermal detachment, 10 with spots and 10 without spots. Widespread purpuric macule and flat atypical target lesion. 10 without spots is loss of large epidermal sheets without purpuric macules or target lesions. विदाउट स्पॉट्स में टारगेट लीजन एब्सेंट होंगी, विद स्पॉट में टारगेट लीजन एब्सेंट होंगी, लेकिन एटिपिकल होंगी. निकोल्सकी साइन इन दोनों में पॉजिटिव है, बट ड्यू टू नेक्रोसिस सूडो होगा. एरिथमा मल्टीफॉर्म में मेजर एक्रल डिस्टल एक्सट्रीमिटीज़ में होगा. स्टीवन जॉनसन में वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन होती है और 10 में एक्सटेंसिव मोर देन 30% होती है. ठीक है. देन रिकरेंस एपिडर्म और हिस्टोपैथोलॉजी में क्या दिखता है हमें? एरिथमा मल्टीफॉर्म में इंटरफेस डर्मेटाइटिस. एरिथमा मल्टीफॉर्म में इंटरफेस डर्मेटाइटिस, बेसल सेल की वैक्यूलाइजेशन, एपोप्टोटिक बॉडीज, इन्फ्लेमेटरी सेल्स एट डर्मो एपिडर्मल जंक्शन. डर्मो एपिडर्मल जंक्शन पे होता है एरिथमा मल्टीफॉर्म में. ये भी डर्मो एपिडर्मल जंक्शन पे होता है, इंटेंस इन्फ्लेमेटरी, लेकिन इसमें हमें इंटेंस इन्फ्लेमेटरी सेल्स दिखेंगे. ठीक है. इसमें क्या होता है? 10 में नेक्रोसिस होती है, एपिडर्मल नेक्रोसिस, डर्मो एपिडर्मल सेपरेशन, मिनिमल इन्फ्लेमेटरी सेल मिनिमल होते हैं, लार्ज एरियाज ऑफ एपिडर्मल डिटैचमेंट. रिकरेंस कॉमन क्योंकि हर्पिस से रिलेटेड है, ये अनकॉमन है क्योंकि ड्रग से रिलेटेड है. ठीक है. रिकरेंस इसमें ज़्यादा होगी. देन मोर्टेलिटी इसमें रेयर होती है, रिकवरी इन 1 to 4 वीक्स. एलिवेटेड मोर्टेलिटी, हाईएस्ट मोर्टेलिटी 10 में होती है. SGS overlap SGS 10 is there is 10 to 30% of body surface plus widespread purpuric macules or flat atypical targets. Erythema multiforme is regarded as self-limiting cytotoxic dermatitis resulting from cell-mediated hypersensitivity. Erythema multiforme is cell-mediated hypersensitivity. Cell-mediated hypersensitivity means it is a type 2 hypersensitivity. Then we have clinical characteristic feature of various type of angioedema. It can be hereditary angioedema, it can be acquired angioedema, drug induced angioedema, angioedema with urticaria. Right. Now in hereditary angioedema, it is the inherited defect in the genes for C1. One thing to be noted, which is a major difference, is in hereditary angioedema C1q levels will be normal, and in acquired angioedema C1q levels are low. This is the major differentiating feature, because in other most conditions C1q is normal. So the most important feature of hereditary angioedema, acquired angioedema, is low C1q. Now in this, the C4 levels, hereditary angioedema, inherited defect in the gene for C1 esterase inhibitor. Autosomal dominant condition, patient have one normal and one abnormal gene. In this, what happens is, hereditary angioedema, what happens is, since C1 esterase inhibitors are defective, so C1 esterase will be activated, so complement will be activated, right? So the C4 levels will be low, usually low. In type 3, everything is normal. Only the type 3 hereditary angioedema is there, in which everything is normal. And in type 1, C4 levels are also low, C1 function is also low, and C1 and INH levels are also low. In type 2, the C4 levels are low, lekin it is the functional defect. So it is decreased levels of C1 INH, it is decreased function. Type 3 is normal, C1 plus C4 is normal, everything is normal in type 3. So in type 1 and type 2, there is recurrent episodes of angioedema, abdominal attacks without urticaria. Onset is in childhood or adulthood. 75% have family history. Note that attacks may be estrogen dependent in this group as well as in the type 3 form.
So what are the characteristics? There is recurrent abdominal attacks without urticaria, childhood में onset है, 75% have family history. Attacks may be estrogen dependent as well as in type 3 also. In type 3 family history is present in most cases. Onset after childhood, female predominates, attack appear to be estrogen dependent. Then we have acquired angioedema. C1q levels are also here low. In this condition not inherited but due to underlying disease, C1 esterase inhibitor is low due to consumption. C1 esterase inhibitor is low is due to consumption. In this C4 levels are also low because complement is continuously activated. C1 INH function is also low, and C1 esterase INH levels are also low. Onset age variable, symptoms same as hereditary, no family history. Here the features are no family history, may be associated with underlying lymphoproliferative disease. Type 2 acquired, onset at variable age, symptoms indistinguishable from HAE, no family history, often associated with antibodies, autoantibodies that bind with C1 INH. Then we have drug-induced angioedema occurs through allergic mechanism and do not involve C1 INH. So here everything will be normal. Here the angioedema is due to allergic mechanism, drug-induced angioedema. Pseudo-allergic NSAIDs or non-allergic ACE inhibitors. Angioedema may start after first use, so no family history, no sensitivity, preponderance, etc. So with ACE inhibitor and NSAIDs, there can be even on first incidence acute onset of well-demarcated subcutaneous non-pitting edema. Here the non-pitting edema of face and hands with urticaria is accompanied by urticaria. हमने जहाँ जो अभी तक पिछले देखे उसमें urticaria was absent. Here also urticaria was absent. Here also urticaria was absent. This is the first angioedema with urticaria. Here we have allergic angioedema with urticaria, angioedema with vasculitis and idiopathic. Here there is allergic exposure to food, venom, latex, drugs, environmental allergens, may include anaphylaxis. Then we have with vasculitis, long-lasting urticaria with the tenderness, vascular damage with hypocomplementic urticarial vasculitis. The CH50 is usually low. And so are classical pathway components. CH50 and classical pathway components are low. C4 is low. Baki everything is normal. C1q may also be low, but may be normal also. Idiopathic, frequently chronic and relapsing, often occurs with urticaria. Consider test for chronic urticaria CD203C. Then we have UK refinement of Hanfin and Rajka diagnostic criteria for atopic dermatitis. Atopic dermatitis का Hanfin and Rajka's diagnostic criteria. In order to qualify as a case of atopic dermatitis eczema with the UK diagnostic criteria, the child must have itchy skin condition. Parental report of scratching or rubbing in children plus 3 or more, which is onset below age of 2 years. History of skin crease involvement including cheeks in children less than 10 years. So in children the eczema starts at face, which is cheeks. History of generally dry skin की history. Personal history of other atopic disease, like history of any atopic disease in first degree relatives in children under 4 years. Visible flexural dermatitis or dermatitis of cheeks, forehead and outer limbs in children less than 4 years. Then we have Kovner phenomena or isomorphic phenomena, is development of new lesions along the line of trauma. In a previously normal skin, the new lesion have same morphic morphology as the existing lesion. The trauma may include mechanical trauma, thermal trauma, allergic trauma, irritant reactant or any treatment procedure. True Kovner phenomena, true Kovner, false Kovner and remote reverse Kovner. True Kovner phenomena is immune mediated. False Kovner is seen in infectious diseases, and remote reverse is seen in spontaneous repigmentation of vitiligo patches distant from the autologous skin graft tissue. मतलब जहाँ पे ट्रॉमा दिया है उससे डिस्टेंस साइड पे हमारा रिपिगमेंटेशन देखने को मिलेगा. जनरलाइज्ड ग्रेनुलोमा इंगुइनल. So examples of true Kovner are PLV, PULVI, which is psoriasis, lichen planus and vitiligo. False Kovner is infectious disease like viral warts and molluscum contagiosum, and remote reverse is seen in vitiligo and psoriasis.
A rare cause of true Kovner is also seen in diarrhea disease, Haley, erythema multiforme, Kaposi sarcoma, and lichen sclerosis. True Kovner is also seen in diarrhea disease, Haley disease, erythema multiforme, Kaposi sarcoma, and lichen sclerosis. Diarrhea disease, Haley disease, erythema multiforme, Kaposi sarcoma. We have to remember Kaposi sarcoma and lichen sclerosis. Diarrhea, Haley, erythema multiforme, Kaposi sarcoma, and lichen sclerosis. Then we have treatment ladder for psoriasis. First of all, if the patient is mild psoriasis, then we try that paste type of things. If alone, if coal tar plus and narrowband UVB, that is Goker man regimen. If coal tar plus diethranol, if coal tar plus diethranol plus narrowband UVB, it is Ingram regimen. So this is first line treatment of psoriasis. In mild psoriasis, first line treatment is either Gokerman regimen or Ingram regimen. So the Gokerman and Ingram regimen. Gokerman regimen includes coal tar plus narrowband UVB. Ingram regimens include coal tar, diethranol, and narrowband UVB or PUVA. Then in moderate, plus we can give topical steroids and vitamin D analog, that is our marzi. Then in moderate and severe psoriasis without arthritis, moderate and severe without arthritis, moderate and severe without arthritis. First of all, in this we were given a narrowband UVB and PUVA is second line. Here the narrowband UVB and PUVA is first line. ये चीज़ फर्स्ट लाइन बन गई, ठीक है. Now the second lines are retinoids, acetretin, apremilast, cyclosporin, fulmaric acid ester, methotrexate. Third lines are adalimumab, etanercept, infliximab, secukinumab, ustekinumab. Then in moderate with the psoriatic arthritis, first line is apremilast and methotrexate. ये जो ड्रग्स हैं हमारी apremilast and methotrexate, ये विद आर्थराइटिस वाले में फर्स्ट लाइन बन जाती हैं, apremilast and methotrexate. सेकेंड लाइन जो थर्ड लाइन थी इसमें, वो सेकेंड लाइन इसमें बन जाती हैं, और थर्ड लाइन इसमें बन जाती हैं, ये दोनों का कॉम्बिनेशन. अब ये होती क्या है, ये जो हम बेसिकली विद सोरियासिस विद आर्थराइटिक वाला है, मॉडरेट और सीवियर सोरियासिस विद सोरियाटिक आर्थराइटिस, इसमें जो ड्रग्स यूज़ करते हैं वो है क्या एक्चुअल में. अडालीमुमैब, इन्फ्लिक्सी, एटानासर्ट, गोलीमुमैब एंड सटोलिजुमैब, दीज आर TNF अल्फा इनिबिटर्स. secukinumab, ixekizumab, these are interleukin 17 antagonists, neutralizers. Then we have antagonists. This question is being asked. Brodalumab, antagonist, interleukin 17 receptor antagonist is bro. When we are 17, bro is our biggest dushman. So interleukin 17 receptor antagonist is brodalumab. Interleukin 23 is गुस्से. 17 पे हमारा दुश्मन बना ब्रो, एंड 23 पे हम उससे हो गए गुस्से, ठीक है. फिर 23 इंटरल्यूकिन 12, 23 उस्तेकिनुमैब, ब्रियाकिनुमैब. CD11A एंटागनिस्ट एफालीजुमैब. Phosphodiesterase 4 inhibitor. Since we use apremilast, we need to remember this. Apremilast is phosphodiesterase 4 inhibitor. Phosphodiesterase 4 inhibitor is apremilast. Baki we have apremilast is phosphodiesterase 4 inhibitor. Adali, Atana, Inflixi, Adali, Atana, and Inflixi. Adali, Atana, and Inflixi. These are TNF alpha inhibitors. Ustaki is interleukin 12 or 23 inhibitor, right? And here also Dali we know, Atana we know, infliximab, these are TNF alpha inhibitors. Secukinumab and ixekizumab. Secukinumab is interleukin what? 17 neutralizer, and ustekinumab is interleukin 12 or 23 inhibitor, right? Then we have drug of choice for different types of psoriasis. Simply, chronic plaque psoriasis is methotrexate.
Erythrodermic psoriasis is methotrexate. Psoriatic arthritis we know is methotrexate and apremilast. What is apremilast? Is phosphodiesterase 4 inhibitor. And pustular psoriasis is acitretin. Pustular and psoriasis in HIV patient. So these two, pustular and psoriasis in HIV patient is acitretin. Except impetigo herpetiformis. In this we can't give acitretin because it is in pregnancy. So we give systemic steroid plus cyclosporin. Systemic steroid plus cyclosporin. Erythrodermic psoriasis of pregnancy, still we give systemic steroids. In these three, in psoriatic arthritis we know methotrexate and apremilast. In erythrodermic and chronic plaque we give methotrexate. Drug in use. Which drugs exacerbate psoriasis? Exacerbating psoriasis are beta blockers, antimalarials, NSAIDs, lithium, ACE inhibitors. So basically any hypertension patient वो दे सकते हैं आपको, बाइपोलर का पेशेंट वो दे सकते हैं, कोई ओल्ड एज पेशेंट जो नसेड कंज्यूम कर रहा है, कोई मलेरिया का पेशेंट दे सकते हैं, कोई हार्ट का पेशेंट दे सकते हैं आपको. इन सब में सोरियासिस वो बोलेंगे कि एग्रीवेट हो गई. आइदर ही वॉज बेसिकली using beta blocker, antimalarials, NSAIDs, or it was a hypertensive. There was a bipolar lithium patient. Interferon alpha, tetracycline, terbinafine, gamifloprozil. And then we have types of scales and associated dermatological conditions. Type of scale and associated dermatological conditions. We have collarette scale. Collarette scales in collarette scale, fish-like scale, silvery scale, mica-like scale, yellow greasy scale, leaf-like scale, powdery briny fine scales. First of all, we have collarette scales in Pityriaceae rosea. Roses का collarette है. Fish-like scale Ichthyosis vulgaris. Silvery scales in psoriasis. Mica-like scales in Pityriaceae lichenoides and psoriasis. Yellow greasy in seborrheic dermatitis. Leaf-like in pemphigus foliaceus. Powdery briny in Pityriaceae versicolor. So, what are collarette scales? Is a fine peripherally attached and centrally detached scale at the edge of an inflammatory lesion. It is seen as Pityriaceae rosea. Fish-like Ichthyosis vulgaris. Ichthyosis scales are large and polygonal. Silvery scales are characterized by parakeratosis, especially psoriasis. Silver color is due to deflection of light at several air keratin interfaces. Mica-like scales are seen in Pityriaceae lichenoides. These lesions are polymorphic. They show some hemorrhagic crusting and indent scales. Yellow greasy seborrheic dermatitis, leaf-like foliaceous pemphigus, powdery briny scales, Pityriaceae versicolor. The Pityriaceae rosea, collarette scales and Christmas tree appearance, collarette cigarette paper appearance, Pityriaceae rosea. Then we have Ichthyosis vulgaris, polygonal scales. Then we have psoriasis, silvery or mica-like scales. Then we have seborrheic dermatitis, yellow greasy, foliaceous leaf-like scales. Pityriaceae versicolor, powdery briny fine scales. Then what are papulosquamous disorders? Papulosquamous disorders. Lichen planus, psoriasis, parapsoriasis, Pityriaceae rubra pilaris, Pityriaceae rosea, seborrheic dermatitis, secondary syphilis, drug reaction, Jeter disease, eczema, neoplasm like mycosis fungoides, squamous cell carcinoma, Bowen's disease, and tinea infections. These are papulosquamous disorders. Papulosquamous disorders are lichen planus, psoriasis, parapsoriasis, Pityriaceae rubra pilaris, Pityriaceae rosacea, seborrheic dermatitis, secondary syphilis, drug reaction, Jeter disease, eczema, mycosis fungoides, squamous cell carcinoma, Bowen's disease, and tinea infections. Then we have skin and soft tissue lesions caused by staphylococcus. Staphylococcus से कौन सी skin and soft tissue lesions होती हैं? Staphylococcus causes a variety of skin and soft tissue infections. These include furuncle or boil. This is infection of hair follicle. Furuncle or boil, hair follicle की infection. Carbuncle, several furuncle मिलके बनाते हैं one big carbuncle. फरंकल मिलके बनाते हैं, फरंकल जो कि इन्फेक्शन होती है हेयर फॉलिकल की स्टाफ ऑरियस द्वारा, वो मिलके बनाते हैं कार्बंकल. देन बुल्लस इम्पेटिगो
result in large blisters called bullae, usually seen in areas of skin folds such as armpits, groin, buttocks, etc. These are large blisters which get, these are basically ruptured. Bullous impetigo. Impetigo means of basically infectious. Cellulitis is rapid spreading infection of the skin, subcutaneous tissue, usually associated with wounds, incisions, or burns. Wounds, incisions, or burns. See here, there is wound. This is rapid spread of infection. Rapid spread of infection. This is wound, burns और incision. Cellulitis following an abrasion. मतलब यहाँ पे बंदे को abrasion हुआ था और यहाँ से वो spread कर गई of infection. Red streaks indicate the involvement of lymphatics. किसके थ्रू cellulitis किसके थ्रू spread होता है? Via lymphatics. Via lymphatics. Then we have staphylococcal skin scalded syndrome caused by exfoliative toxin causes peeling of the skin. This is above the derma-epidermal junction. Staphylococcal skin scalded syndrome. Acantholysis is present. So Nikolsky is positive. See, Nikolsky is positive. The condition shown above mostly commonly used by Staphylococcus. In persons that may also caused by other bacteria. The most commonly caused by Streptococcus. Cellulitis is most commonly caused by Staphylococcus. It is important to remember that they may also be caused by other bacteria. Cellulitis is more commonly caused by Streptococcus. Cellulitis most common is strepto, and staphylococcal skin most common is staph. Then we are caused by streptococcus. हमने पहले देखा था क्या? These are all were caused by staphylococcus. Staphyl क्या करता है? Furuncle, carbuncle, bullous impetigo, cellulitis, staphylococcus skin scalded syndrome. अब streptococcus क्या करता है? Variety of skin and soft tissue infections. These include impetigo, erysipelas, cellulitis भी मोस्ट कॉमन हमें पता ही है कि स्ट्रेप्टोकोकस करता है. नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस, मायोसाइटिस एंड मायोनेक्रोसिस. Streptococcus causes a variety of skin and soft tissue infections. These include impetigo, infection of superficial layer of the skin. It is present as a superficial vesicle which break down and are encrusted with honey color. Impetigo को अपने याद रखना है. Honey color scab children में. See, honey color scab in children. Erysipelas superficial epidermis cause is present in erythematous raised lesions, sharply demarcated edges. See, erythematous raised lesion, sharply demarcated edges differentiates it from surrounding skin. Note that the clear demarcation at the nasolabial fold seen in the facial erysipelas. Then we have cellulitis, infection of the skin and subcutaneous tissue. It presents with erythema and edema. It can be differentiated from erysipelas by erysipelas. It can be differentiated from erysipelas. ये देखिए, एरिसेप्लस भी रेज्ड था, एवरीसेप्लस भी रेज्ड था, स्वेलिंग थी, डिमार्केशन थी. सेलुलाइटिस कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम एरिसेप्लस. एरिसेप्लस रेज्ड में, सेलुलाइटिस इज नॉट. एरिसेप्लस रेज्ड था, सेलुलाइटिस फ्लैट है. रेड दोनों ही है, रेड दोनों ही है, लेकिन सेलुलाइटिस जो होता है वो फ्लैट होता है. सेलुलाइटिस इज फ्लैट रेड एंड एरिसेप्लस इज रेज्ड रेड. ठीक है. And secondly, cellulitis is poorly demarcated. Flat red, poorly demarcated is cellulitis. It is raised red and well demarcated. Then we have necrotizing fasciitis, infection involving the facial planes. It presents with dark areas of necrosis, erythema and edema. Necrotizing fasciitis, see, it is involving the facial planes, dark necrosis, erythema and also edema.
Myositis or myonecrosis is infection of the muscle. Infection of muscle. This is also called as streptococcus. Differentiating between pemphigus vulgaris एंड बुल्लस पेम्पिगॉइड. सिंपल सी बात है, पेम्पिगस डर्मल एपिडर्मल जंक्शन के ऊपर होता है, बुल्लस पेम्पिगॉइड डर्मल एपिडर्मस के नीचे होता है, सब एपिडर्मल होता है. पेम्पिगस वल्गैरिस इज इंट्रा एपिडर्मल, बुल्लस पेम्पिगॉइड इज सब एपिडर्मल. पेम्पिगस वल्गैरिस में डेस्मोग्लिन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ होती हैं, इसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं हेम्पी डेस्मोसोम के अगेंस्ट बुल्लस पेम्पिगॉइड में. पेम्पिगस वल्गैरिस वल्गर है, मतलब बहुत कॉमन है, तो 30-40 ईयर ही मोस्ट कॉमन होती है. 70-80 के तो आजकल कौन ही जाता है, तो बुल्लस पेम्पिगॉइड. फिशनेट पैटर्न आता है, इसमें लीनियर और शोर लाइन पैटर्न आता है. बुल्ले इसमें थिन और फ्रजाइल होते हैं, इसमें डीप एंड टेंस होते हैं. माउथ इसमें इन्वॉल्व होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है. बुल्लस पेम्पिगॉइड में माउथ इन्वॉल्व होता है, बुल्लस पेम्पिगॉइड में माउथ इन्वॉल्व होता है. अब क्योंकि ये सब इंट्रा एपिडर्मल है तो पॉजिटिव होगा इनकॉल्स साइन, इसमें नेगेटिव होगा. इसमें पेन होगी, इसमें प्रोराइटिस ज़्यादा होगी, ये भी बात याद रखनी है. बुल्लस पेम्पिगस वल्गैरिस इज पेनफुल, बुल्लस पेम्पिगॉइड इज प्रोराइटिक, सिवियरिटी इज लाइफ थ्रेटनिंग, इट रिजॉल्व्स.